السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب Primary 5. أهلا وسهلا بكم with you Mr. Mohamed El-Nady. Today inshallah we'll complete Theme 1 Number Sense and Operations, Unit 2 Number Relationships, Concept 1 Expressions, Equation and the Real World. Lessons 3 and 4 Finding the Unknown, Telling Stories with Numbers. النهارده حبايبي بنكمل الليسون اللي كنا بدأناها في ليسون 1 و 2، فكرة الايكويجن والاكسبريشن، وجينا في الآخر how can we solve equation اشتغلنا عليها في آخر الليسون اللي فات. نفس الكلام اللي هنعمله النهارده تاني how can we solve equation. اختار الميثود اللي انت عاوزها، كنت هتستخدم البليس فاليو تشارت او هنعمل تشينج، نعمل inverse operation change plus into minus or minus into plus. بس خلي بالك مش دايما الماينس يتغير للبلس. النهارده هعرفك ازاي ممكن تعمل حاجه زي كده. فور اكزامبل، اول دايما لما تشوف البلس على طول تغير النمبر اللي جنبه وتوديه الناحيه التانيه تخليه بالماينس. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا هنا عشان اجيب الان هاجي اقول كده الان equals 3.418 minus 2.342. يبقى انا من الاول كده فهمت على طول انا هعمل ايه. بلس تشينج انتو ماينس. طبعا انا باجي اعمل ماينس البيج نمبر فيرست ماينس السمولست، ويلا نعمل لهم ماينس. تلاقي 8 minus 2 equals 6. 1 minus 4 can't be, so 4 becomes 3, 1 becomes 11. So 11 minus 4 equals, برافو عليكم، 7. Then 3 minus 3 equals 0. Then 3 minus 2 equals 1. letter B. x plus انا شفت بلس تشينج انتو ماينس، يبقى على طول هنعمل ماينس سيمستر. اللي منا حابب يعملها بطريقه الهوريزونتال نو بروبلم، ممكن نعمل بالشكل الجميل دوت. ويلا بينا نعمل الماينس. نيجي نقول ينفع يا مستر نعمل الماينس والفور مفيش حاجه معاها؟ قال لي لا، نعمل زيرو اكسترا. بعدين الزيرو becomes 10 and the 7 becomes 6. So 10 minus 4 equals 6. 6 minus 5 1. 1 minus 3 تنفع؟ No, borrow 1. So 3 becomes 2, 1 becomes 11. So 11 minus 3 equals 8. برافو عليكم. Then 2 minus 1 equals 1. So x here equals 1.816. letter C ممكن نعمل فيها ايه يا مستر؟ أو قبل ما اعملها طالما عندي 2 numbers واقفين جنب بعض بلس نعمل لهم بلس الاول. فادي 1 plus 5 6. 6 plus 1 7. 4 plus 0 4. point 2 plus 3 5. وكده يبقى شكل الايكويجن 1.46 plus m. واجي اقول دلوقتي how can we find m. يا مستر حضرتك قلت لنا البلس تشينج انتو ماينس، يبقى نبدا نقول 5.476 minus 1.46. يلا بينا نروح نعمل لهم ماينس. يطلع معانا كام يا مستر الانسر؟ طبعا ال 6 مفيش حاجة تحتيها تنزل 6 at the same. 7 minus 6 equals 1. 4 minus 4 0. 5 minus 1 equals 4. So m equals 4 and 16 thousandths. طيب مستر لو في ماينس اتأكد ان اللتر موجود في الاول. لو اللتر موجود في الاول يبقى الماينس دوت تشينج انتو بلس على طول. اوكي طيب تمام. يبقى W equals 6.150 plus 4.143. So the answer will be 0 plus 3 equals 3. 5 plus 4 9. 1 and 1 2. And the 6 plus 4 equals 10. يبقى فعلا النمبر 10 and 293,000. لو عملنا minus 4 and 143,000 يطلع معانا الانسر 6 and 150. letter E ها بلس ولا ماينس؟ هو مديها لي بلس. المستر قال لنا دايما البلس تشينج انتو ماينس. اوكي so we will do 10.420 minus 5.253. يلا بينا نعمل لهم ماينس. 0 can't be, so 2 becomes 1, 0 becomes 10. So 10 minus 3 equals 7. 1 becomes 11 and 4 becomes 3. So from 5 to 11 will be 6. 3 minus 2, 1. And 10 minus 5 equals 5. So letter P here equals
5 and 1 6 7. The next one, letter F. We have k minus 2.145 equals this number. طالما يا مستر في تو نمبرز الاول واقفين جنب بعض اعملهم مع بعض، لو كانوا بلس اعملهم ماينس نعملهم الاول وبعد كده نرجع للايكويشن ونشوف هنعملها ازاي. فاقول له طيب ادي 2.34 minus 1.567. When we start to make minus, put 0 first up. So this 0 becomes 10, 4 becomes 3. So 10 minus 7 equals 3. 3 minus 6 can't be, so this 3 becomes 3 and here it's 13. 3 becomes 2 and here 13. So 13 minus 6 equals 7. 2 minus 5 can't be, so 2 becomes 1 and here it's 12. So 12 minus 5 also 7 and 1 minus 1 equals 0. So this number will be 0.773 and here it's a k minus. وطالما يا مستر اتأكدنا ان الليتر in the first موجود في الأول يبقى this minus change into plus. يبقى هنعمل كده يا مستر plus 0.773 plus 2.145. ويلا نعمل لهم plus. 3 plus 5 equals 8. 7 plus 4 11. 1 carry up 1. 8 and 1 it's 9 and 0 plus 2 equals 2. So from here k equals 2.918. Letter C. يا مستر letter in the first كويس يبقى الماينس change into برافو عليكم بلس. يبقى هنعمل كده يا مستر يبقى 2.520 plus 3.425. So 0 plus 5 equals 5. 2 plus 2 4. 5 plus 4 9. And 2 plus 3 equals 5. So letter C equals 5 and 9 4 5. Letter H. How can we find the k? ما عنديش مشكلة مع plus the imaginary time plus change into minus. Okay, so 25.130 minus 23 and 024. خلي بالك أنا براعي جدا decimal point under decimal point وكل digit يفضل في المكان بتاعه. So 0 minus 4 can't be. 3 becomes 2 and 0 becomes 10. So 10 minus 4 equals 6. 2 minus 2 equals 0. 1 minus 0 equals 1. Then 5 minus 3 2. 2 minus 2 equals 0. So the letter K will be 2 and 106 thousandths. Letter I, minus with Z in the first, the letter in the first would change a minus into plus. So it will be 1.2 plus 5.235. 0 0 up, so it will be 5 and 3. 2 plus 2 4 and 1 plus 5 6. So letter Z will be 6 and 4 3 5. Letter J. X minus نعمل ايه في الماينس؟ minus change into برافو عليك change into plus. So 0.213 plus 1.241. So 3 plus 1 4. 1 plus 4 5. 2 plus 2 4 and 0 plus 1 it will be 1. So letter X here will be 1 and 454 thousandths. letter K خلي بالك منها it's very important. هنا ماينس يا مستر، طب هنغيره بلس؟ قال لي لا خلي بالك لان الليتر سي هنا جه بعد الماينس. طب نعمل ايه؟ قال لي becomes minus at the same، هتفضل ماينس زي ما هي. يبقى دي الحاله الوحيده اللي انا ما بغيرش فيها الساين. دايما البلس تشينج انتو ماينس، اما الماينس دايما لو الليتر in the first يبقى بتشينج ماينس انتو بلس. لكن لو الليتر او الميسنج اللي انا عاوز اجيبه in the second فقال لي بنخليها زي ما هي without changing the sign. طب وده ليه يا مستر؟ لان انا المفروض لما بعمل الماينس دايما بيكون البيج نمبر هو اللي في الاول، وبالتالي هيكون السي دي لازم تكون small number. نعمل هنا 0 and start to make minus. 0 minus 2 can't be, so 1 becomes 0 and 0 becomes 10. So 10 minus 2 equals 8. 0 minus 8 can't be, so 4 becomes 3 and here it's 10.
So 10 minus 8, 2. Can I do 3 minus 7? No. So 3 becomes a 2 and 3, 13. So 13 minus 7, after 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So it will be 6. And the 2 minus 1 equals 1. So letter C equals 1 and 6 to 8. وكده حبايبي نكون اتعلمنا how can we solve equation or how can we find the unknown values. Question number 2. In each of the following story problems write an equation, match it, then solve. زي ما اتفقت يا حبايبي معاكم قبل كده لازم بيجي ممكن problem solving او story problem like that انت بتعمل لها translate into math وبعدين تبدأ تحلها. فطلب منك الاول number 1 عشان تاخد مارك، طلب منك الاول هتعمل equation then solve، يبقى تعمل equation الاول وبعد كده تحل الايكويشن. اوكي طيب بيقول لي the weight of Mariam is 35 and 235,000 kilogram and the weight of Lucy is 42 kilogram. What is their weight together؟ هو عاوز يجيب الويت بتاعتهم together. together يعني المفروض نعمل لهم ايه يا مستر؟ هعمل لهم بلس. فممكن واحنا بنكتب equation نكتب مثلا x equal 35.235 plus 42.012. دي كده يا مستر equation equation طالما بقت في equal وفي letters ونمبر اكيد بقت equation. الدور اللي عليك بقى how can we solve it؟ خلاص يا مستر دي equation عادية ونعمل لهم بلس. 5 plus 2 equals 7, 3 plus 1 it's 4, 2 plus 0 it's 2, 5 plus 2 it's 7, 3 plus 4 equals 7. The next one. Ola needed 10 meters of wood to build a garden bed. She found 3.5 meter in her garage. يبقى هي كانت عاوزة 10 meters of wood لقيت منهم 3.5 in the garage. Okay. How many more meters of wood does she need for the bed؟ يا ترى محتاجة تزود كام على ال 3.5 عشان تكون 10؟ يعني ممكن نقول الاكس ديت بلس 3.5 نطلع معانا 10. يبقى بيقول لي how many more ايه النمبر اللي عامل له بلس ل 3.5 تبقى معانا 10. والمستر قال لنا دايما البلس تشينج انتو ماينس so x equals 10 minus 3.5. وده بيرجع تاني لكلامنا اللي كنا شرحناه قبل كده ان دايما how many more بنعمل ماينس للنمبرز عشان نعرف نطلع الانسر. So x will be يلا بينا نعمل ال 10 minus 3.5 ادي decimal point under decimal point وخلي بالك ان ال 3 هنا لما نعملها under 0 عشان خاطر ما نغلطش فيها ونيجي نقول ال 1 becomes 0 here it's 9 here it's 10. So 10 minus 5 equals 5. 0.9 minus 3, 6. So x equals 6.5 meter. So Ola needed 6.5 extra. Next question. Basim is taking a bus from Cairo to Ras Mohammed National Park to visit the coral reefs. The total journey is 492 and 64 kilometers. After يبقى so the total يبقى الطريق كله يا مستر كله لو مشوا فيه هياخدوا 492.64. ده لو مشوا من أول كايرو to راس محمد. اوكي طيب after 396 بعد ما مشوا distance يا مستر لغاية 396 يعني هم لسه ما خلصوش. اوكي the bus stop in El-Tour to pick up more passengers. So how far is El-Tour from راس محمد؟ يا ترى من أول التور لغاية راس محمد what is the difference؟ اوكي والله يا مستر ما طلبش مني اكتب equation فأنا ممكن أقول له على طول how far so we will do minus عشان نجيب الإكسترا اللي فاضلين معانا قد إيه. So we will make minus between the two numbers and we'll start to find the answer. So here it's a 5, here it's 14. So 14 minus 8 equals 6. 5 minus 4, 1. 2 minus 6 can't be. So it will be 12. So 12 minus 6 equals 6. Here it's 3 and here it's 18. 18 minus 9 is 9. 3 minus 3 equals 0. So how far
it's 96 and 16 kilometers. The next question. A water tank was filled with 78 and 563 liters. If 336 and 156 thousandths liters is poured from it, how much liter of water did remain? الووتر تانك محتاج يتملي بالنمبرز ده كله. انا كان معايا بس 36 number ده. So how much liter of water did remain؟ يعني باقي كام؟ فرemain a remainder, so we will do minus. So 78 and 563 minus 36 and 156. So when we start to make minus, 3 minus 6 can't be, so here it's a 5 and here it's 13. So 13 minus 6, after 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So it will be 7. 5 minus 5, 0. 5 minus 1 is 4. 8 minus 6, it's 2. 7 minus 3 equals 4 liters. Okay. The next one. At the market, Basim bought 2 melons for a total weight 2 and 64 hundredths kilogram. يبقى 2 melons مع بعض بالنمبر دوت. If one melon weighed 1 and 36 kilogram, so what was the weight of the other melon? عاوزين نجيب الميلون التانية. مستر لو حبيت اكتبها بشكل equation اقدر اقول له المفروض نعمل x plus 1 and 36 equal 2 and 64. So how can we find the other melon? This plus change into minus, so we will do 2 and 64 minus 1 and 36. And then now we start to make minus. 4 minus 6 can't be, so it will be 14. 14 minus 6 will be 8. 5 minus 3 will be 2. 2 minus 1 is 1. So the other melon will be 1 and 28 hundredths. The next. In Jenna's backpack, she has a water bottle that weighs 1.5 kilogram, books that weigh 2 and 451 thousandths kilogram, and a snack. Snack قد ايه يا مستر؟ مش عارفين. Okay. Here filled backpack weights with 4 and 535. بيقول لي ان التوتال اللي هي شايلاه كلها 4 and 535,000. So how much does her snack weight؟ خلي بالك هو مديك الويت للبوتل، مديك الويت للبوك، بوتل سنيك مش عارفه كام، لكن عارف التوتال بتاعه. يبقى أول حاجة هنعملها يا مستر to solve it we will do first 2.451 هنعمل لها بلس ل 1.5. ليه يا مستر؟ لأن دول التو نمبرز دول أنا عارفهم من التوتال اللي عندنا. Here 0 0 so 159.3. أنا كده جبت التوتال للبوك والووتر بوتل. طيب وانا عارف التوتال بتاعت الباك باك بتاعته كلها 4 and 535. ده التوتال اللي هي كلها، والنمبر اللي معانا ده التوتال بس للبوك والبوتل. لكن عايز اجيب السنيك يبقى نعمل لهم ايه؟ اعمل لهم ماينس. وانا لما هعمل النمبر ده والنمبر ده ماينس لبعض هيطلع لي السنيك لوحده كام؟ So 5 minus 1 it's a 4. 3 minus 5 can't be, so it will be 13 minus 5 will be 8, and the 4 minus 9 can't be, it will be 14, and here it's a 3. So from 9 to 14 will be 5, and here it's a 0. So only the weight of this snake it's 5.584. وزي يا حبيبي ما احنا شفنا الستوري بروبلم وانا بكتب الايكويشن طلع الانسر، ممكن هو اللي يطلب منك write a story problem for each of the following equation then solve it. عامله زي فكره الباراجراف الصغير اللي انت بتكتبه في الانجليش، زي بالظبط هنا ممكن هو يكتب لي انت ستوري بروبلم وبعدين حلها. فانا اقدر اقول له اي ستوري بروبلم يعني، فاهمني؟ اقدر اقول مثلا ايه the weight for example the weight of bottle is 5 and 25. Okay, and
kilogram for example, and the weight of anything, for example book, okay, is 3 and 8 tenths. Find the total weight. Find the total weight. بس وخلاص. يبقى انا كده عملت الستوري بروبلم اللي هو كان عاوز. طب بس كده يا مستر ولا ممكن نعمل حاجة تاني؟ اعمل ايه تاني رأيكم؟ قال لي بقى then solve it. يعني ايه solve it؟ يعني عايز اعرف ال n دي بكام. اقول له دي سهلة بسيطة، هاخد النمبر اعمل لهم بلس. ادي 525 plus 3.8. So 5 at the same, 2 plus 8, 10, 0 carry up 1, and 6 plus 3 will be 9. So n here equals 9 and 5 hundredths. اوكي يا حبايبي، يعني الستوري بروبلم دور على ستوري تكون سهله ليك، سهله في الانجليش، تروح كاتبها كده بس تمشي معانا على الايه؟ الكويستشنز الموجوده عندنا. The last one, x plus 2.75 equals 12.5. For example ممكن اقول مثلا ايه the price of 2 bottles، شوف بحاول اجيب لك حاجه قريبه ليك، is 12.5 and the price of one of them لواحدة فيهم 2.75. find the price of the other. طب مستر وانا لازم اكتب دي؟ لا، اختار اي بروبلم تناسبك، اهم حاجه الميننج بتاعها لو جه حد يقراها بعدك يفهم ان هو هيعمل ايه، ان هو في عنده حاجه مش عارفها والتاني عارفها وعارف التوتال بتاعتهم هما الاثنين. طب لو عايز احلها نعمل ايه يا مستر؟ زي ما احنا عارفين هنروح نعمل لها ماينس، يعني 12.5 ماينس 2.75. بنيجي نعمل الماينس اهو هنا 10. So 10 minus 5 equals 5, 14 minus 7 equals 7, and 11 minus 2 equals 9. So the price of the other one, it's 9.75. كده نكون حبايبي خلصنا lessons 3 and 4. كان في منها part يعتبر revision على lesson 1 and 2. Thanks a lot for your good listening. See you inshallah in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.